We on the record in cause number 324255. The case is styled the state of Texas versus Wynn. We have Mr. Wynn, who is present in court, and Mr. Wynn doesn't speak English, and we have an interpreter here, Mr. Sonny Wynn. And Mr. Sonny Wynn, you have previously been sworn in this case today. Isn't that correct? Yes. All right. Now, Mr. Wynn is represented here by Mr. Larry Dowden. Mr. Dowden, how are you doing? I'm doing well, Judge. I hope you are as well. I'm doing fine. Now, Mr. Wynn, how are you doing? Yes. And Mr. Sonny Wynn, how are you doing? I'm very good, sir. That's good. Mr. Wynn, the information in this case alleges that you've been charged with driving while intoxicated, Yes. okay, with an alcohol concentration level of 0.15 or more. Yes. Okay. Mr. Wynn, the information alleges that on or about July 6th of 2019, Yes. that you were operating a motor vehicle in a public place in Jefferson County, Texas. Yes. With an alcohol concentration of 0.15 or more. Yes. Okay. Do you understand what you've been charged with? Yes. And to this charge, how do you plead? Guilty, not guilty, or no contest? I'm guilty. Are you pleading guilty freely and voluntarily? Yes. And are you pleading guilty because you are guilty? Yes. Mr. Wynn, I have before me a document that is titled Misdemeanor Plea Admonishments. Yes. Okay. Do you recognize this document? Yes. Okay. Now, this document is also labeled as State's Exhibit Number 1. On page 2 of this document, Mr. Wynn, are these your initials on the line that says guilty? Yes. And on page 3 of the same document, Mr. Wynn, is that your signature above the line that says defendant? Yes. I have another document here. This document is titled Trial Court Certification of Defendant's Right of Appeal. Yes. Do you recognize this document?
Is this your signature above the line that says defendant? Như vậy là cái chữ viết chữ viết là được rồi, đúng không? Yes. There are two boxes that's checked at the top of this document. The first box states that this is a plea bargain agreement and you have no right of appeal. Nếu khi mình đến đây rồi, mình đã ký rồi, mình đồng ý rồi, mình không có quyền không bác ê này kia bác phải nói đồng ý không? Yes. The second box states that you are waiving your right to appeal, which means that you're giving up your right to appeal your case. Do you understand this? Và cái hàng thứ nhất, cái hàng thứ hai nữa, cái là mình sẽ ký tên mình đồng ý là mình từ bỏ cái quyền lợi rồi, không muốn cái gì nữa đúng không? Yes. I also have this document that is titled Discovery Certification. Do you recognize this document? Cái giấy tờ đó mình đưa cho mình ký tôi ký cho tôi ký Yes. Is this your signature on the line that says defendant? Nhưng mà cái chữ ký rồi là mình ký rồi nhớ cho mình đưa cái này cái chữ ký đúng rồi đồng ý không? Yes. Now, before you signed and initialed these documents, did Mr. Sonny Nguyen go over these documents with you in Vietnamese? Tất cả những cái gì mình ký rồi kia cái gì đấy mình ký ở đây tôi giải thích viết hết tất cả mọi chuyện hiểu hết tất cả đúng không? Yes. Did you understand everything that he went over? Mình có hiểu tất cả những cái gì ở ngoài kia cái giấy kia trước khi ký đi cho mình ký thì tôi nói mình tiếng Việt Nam hiểu hết tất cả mọi chuyện không có gì không hiểu hết đúng không? Yes. Is everything in these documents true and correct to the best of your knowledge? Và tất cả những cái tờ giấy đó là đúng như là mình đồng ý đúng hết tất cả đúng không? Yes. Mr. Tu Nguyen, are you a U.S. citizen? Mình có quốc tịch Mỹ không? I'm not. Okay. Mr. Nguyen, if you are not a U.S. citizen, Nếu mình không có quốc tịch Mỹ, nghe ông nói a plea of guilty or nolo contendere may result in your deportation, là nếu mình không có quốc tịch Mỹ mà mình bị uống rượu lái xe thì trong tương lai có thể là mình sẽ bị cho là phải nước Mỹ hiểu không? Yes. exclusion from admission to the country, Và mình đã vi phạm luật của nước Mỹ có hiểu không? Yes. or denial of naturalization under federal law. Và có thể khi mà mình làm đơn mình quốc tịch cho US citizen thì mình sẽ bị immigration họ từ chối không cho mình tịch có hiểu không? Yes. Do you understand what I've just read to you? Mình có hiểu cái gì mà ông chống lại ông vừa nói cho mình biết không? Yes. Okay. I need him to sign or initial the paragraph where it says citizens, showing that he understands. Yes, sir. Bây giờ mình phải để cái initial cái này để cái tên nữa vào đây là mình hiểu mình biết cái chuyện đó. Ok, bây giờ ngay cái hàm đen đen này mình để cái tên là nào nó cái này nó mình hiểu ý là mình hiểu nhé cái tên là Now, Mr. Nguyen, on the misdemeanor plea admonishment, below the paragraph that's titled citizenship, are these your initials? cái thời điểm rồi rồi đấy mình để cái tên nữa đúng không? Yes. And did you understand everything that I read to you in this paragraph titled citizenship? Mình có hiểu tránh ra ông nói cho mình biết cái chuyện đó. Yes. And do you still want to go forward with your plea? Như vậy là mình vẫn tiếp tục muốn nhận công việc cho cái vụ sau phải không? Yes.
State. Okay, State, I have before me State's Exhibit number 1. State, you like to offer State's 1? Yes, Your Honor. Any objections? No, sir. No objections. State's Exhibit number 1 will be admitted. Mr. Dowden, you have advised and counseled Mr. Tu Nguyen. Yes, sir. Is there any evidence that he is currently mentally incompetent to stand trial? No, sir, Your Honor. Mr. Tu Nguyen, your attorney, Mr. Dowden, has advised and counseled you. Ông này ông này ra được những người chịu mệnh và ông lo những cái vụ này có đồng ý không? Yes. Are you satisfied with his representation? Và mình cảm thấy ông này ông giúp mình như vậy được không? Ok không? Yes. Has he provided full, effective, and competent legal representation? Tức là ông đã giải thích mình nghe hết là mình đã bị uống rượu lái xe như vậy rồi và phạt như vậy mình đồng ý tất cả không? Yes. Mr. Nguyen, I will accept your plea of guilty Bây giờ ông tránh án này, ông rớt, ông accept là ông đồng ý, ông cho mình nhận tội cái chuyện này, có hiểu không? Yes. I will also find that you are mentally competent to stand trial, Và ông đồng ý cho mình cái chuyện này. Yes. I will also find that your plea of guilty and waivers were freely and voluntarily given, Và bây giờ ông đồng ý, ông để cho mình nhận tội và mình thoải mái nhận tội, ông bị ra tối hết đúng không? Yes. and I will also find that there is sufficient evidence to find you guilty beyond a reasonable doubt. Và tất cả những chứng cớ mà ông có được hết thì ông đồng ý làm mình như vậy, ông đồng ý. Yes. State, do we have a plea bargain agreement? Yes, Your Honor. It's for 45 days county jail with credit for 16 days. That's our agreement, Your Honor. Where's the sheet with the full cost? Thank you. Mr. Nguyen, the state is offering that you serve 45 days in jail, but you will get credit for 16 days already served. Ngoài đấy phạt mình 4 nhưng mà khoe thì trừ đi được 16 ngày, đúng không? Từ 45 ngày trừ 16 ngày còn bây giờ biết rồi đó, hiểu không? Yes. Now, there's court costs in this case of $487. Mr. Nguyen, would you be able to pay that court cost? Can you say amount? Okay, Mr. Tu Nguyen, the court cost in this case is $487. Would you be able to pay that? Tòa đó, sau khi mà họ cho mình như vậy, họ phạt mình riêng 487 trả không? Yes. Okay. Mr. Nguyen, do you understand the state's offer? Mình có hiểu tòa họ cho mình như vậy, bớt một. Yes. And Mr. Tu Nguyen, do you think that the state's offer in your case is fair and just? Như vậy tòa đó, họ phạt mình như vậy, mình cảm thấy như vậy, có đúng không? Được không? Được phải không? Yes. And Mr. Tu Nguyen, do you accept the state's offer? Bây giờ tòa nó phạt như vậy thì mình có đồng ý không? Xem có nhận tội không? Yes. Mr. Tu Nguyen, I will follow the plea bargain agreement that you have made with the state. Và mình ông rớt xuống, ông đồng ý, ông cho mình những công việc như vậy, cái chuyện như vậy, được không? Yes. Does he need to stand over here for me? I gotta get his prints. Okay. Mr. Nguyen, you're gonna stand over here on the X next where your attorney is and tell him he's gonna follow the directions of the clerk. Bây giờ ông tòa một người ở đây, đứng
rồi mình làm theo những cái gì mà bạn ấy đã nói. And once you finish in here, you're gonna follow the bailiff, and you have a blessed day. Và khi mà xong rồi ấy, trình lại thằng kia muốn tiền tiền đi, có hiểu không? Là tiền phạt thì tính thôi. Yes. Okay, Mr. Sonny Wynn, you have a blessed day as well. And Mr. Larry Dowden, you have a blessed Thank day. you, Judge. Have a great weekend. All right. Thank you, Ms. Ramos, for your help. Thank you very much. No problem. Thank you. Okay. Ok, bây giờ mình lấy cái tay phải cái này. Your Honor, Yes. does that conclude the docket for today? Yeah, we have one case to be recalled. Well, there's a Brandon Rochelle. Okay, may I see if somebody can fill in for me for the bond forfeiture real quick? That's fine. Okay, thank you. Well, Yeah. Okay, yeah, just make sure you give the bailiff that one, okay? Yeah. Yeah, that's fine. Thank you very much. You're welcome. You too. Thank you very much. Uh-huh. Yeah, I didn't get, all right. I didn't get. Just put him in a gearbox right quick, and then we're gonna do this here. All right. See y'all later. Y'all have a blessed day. Have a good one. We're on the record in two cases. First case is cause number 316634. Second case is cause number 318644. Both cases are styled the state of Texas versus Brandon Michael Rochelle. Mr. Brandon Michael Rochelle was scheduled to be in court this morning for the court's motion to revoke probation docket at 9 a.m. Today's date is April 16 of 2021. Mr. Rochelle's name was called at or about 9 a.m. by the court's bailiff, and Mr. Rochelle did not answer, and he has not appeared in court since the court has been in session since 9 a.m. The time now is 11:07 a.m. on today's date. Mr. Bailiff, would you please call the name of Brandon Rochelle? Brandon Rochelle. Response, Your Honor. Brandon Rochelle's name was just called again by the court's bailiff. Brandon Rochelle has not answered. Therefore, a reasonable time has passed to give Mr. Rochelle an opportunity to appear in court. He has not appeared in court. Therefore, his bond will be forfeited and a warrant shall be issued for his arrest. State, you have any objections? No objection, Your Honor. No objections. Brandon Rochelle's bond in cause number 316634 and cause number 318644 will be forfeited and a warrant will be issued for his arrest. And this will conclude the calling of both the court's motion to revoke probation docket and the announcement docket.